Morning. Good morning. Okay. In this class, we'll see category 5, category 6. Okay. Right. Last class we discussed. Right. Last class we started category 3, category 4. What is category 3? When all are okay, first order circuit without sources. Category 4, first order circuits with sources. Okay. We did many questions here. Let us see. Okay. In this question, last class, we found out it's a first order circuit. Only one inductor is there. Okay. We found out the initial conditions, then we found out the final value, okay, right? Then time constant. In order to find the time constant, this is the only inductor. Then we found out the equivalent resistance, right? Equivalent resistance, R equivalent. How to find R equivalent? Okay. Here we adopted another technique called VOC by SC. Okay, from our theorems. Okay, right. Then we found out like this here. We got the time constant of as 1 by 16. Then I given one homework to you. Okay. What's determine the energy absorbed by 4 ohm resistor during the interval 0 to infinity given the initial charge across the capacitor is 12 coulombs. Okay, right. Okay, let us do it. Okay. They given initial charge across the capacitor. Instead of initial voltage, in this problem they given the initial charge. Initial charge across the capacitor they mentioned. Okay, and now what is the relation between charge and voltage? Okay, what is the relation between charge and voltage? Okay, Q equal to CV. Very good. Right. And since Q equal to CV, Q equal to C into V plus Q C of 0 equal to C into of 0. And initial charge across the capacitor given is 12 coulomb. And capacitor is given as 2 farads. Let us try to find VC of 0. Okay, then can you please tell me what is the VC of 0, Nana? VC of 0 for this problem is 6 volts. Okay. Indirectly, they given the initial voltage across the capacitor. They given the initial charge across the capacitor is 12 coulombs. Therefore, initial voltage across the capacitor is equal 6 volts. Okay, right. What they asked us, Bhavani, very good. What they asked us to determine here, they asked us to determine energy absorbed by the 4 ohm resistor during the interval 0 to infinity. Okay, if you observe here for this one, okay, for all time t greater than 0, what a source that is connected here for all time t greater than 0? It's u of t signal for t less than 0, 0, for t greater than 0, okay, 1. Okay, this is the 10 volts source is connected for all time t greater than 0. Right. Yeah, what they're asking us to determine, very good, Nana Bhavani. Okay, they're asking us to determine the energy absorbed by the 4 ohm resistor. Okay, what's the relation between energy and power? Rate of energy, okay, is defined as power, right? Rate of energy is defined as power. Then this differentiation, when this goes to that side, this becomes integration, integral p dt. Okay, during the interval 0 to infinity, they're asking from this period 0 to infinity. Okay, energy absorbed by 4 ohm resistor, if you want to find this integral I square r. Okay, I 4 ohm square into r dt between the limits 0 to infinity. Okay, right, I will of 0 to infinity I square into r dt. Okay, how to find I in this problem? Right now, if you observe here, the resistor, this capacitor both are series now. Okay, the current through resistor and current through capacitor. Okay, also nothing but ICT, IC, okay, square into R dt. Okay, and in order to determine energy in this problem, you find the current across the resistor capacitor. Just find the current across. How to find current across capacitor? మనకు technique తెలుసు ఏంటి? No, initial voltage, final voltage, time constant for the circuit. We can determine the voltage across the capacitor. If no voltage, how to find current now? Just differentiation. I equals C dVc by dt. Okay, right. Now I am taking this circuit itself. Okay. Find the
Initial voltage already ఇచ్చేసారు. No need to find initial condition. Time constant tau చెప్పండి. What is the time constant tau for a given circuit? Tau. Okay. Tau for a given circuit తీసుకుంటే చెప్తారా? What is the tau nana? Okay, tau. Okay, ideal voltage source replaced by short circuit. Okay. This 4 ohm resistor, this is a 2 farad capacitor. The 4 ohm resistor, this is a 2 farad capacitor. And this is the thing. Okay, very good. Tau. Tau equal to R equivalent into C equivalent. Okay, what is R equivalent nana? 4, C equivalent nana 2, nothing but 8 seconds. Okay, tau, nothing but 8 seconds. Okay, let us find the final value for this problem. Let us try to find the final voltage. Okay, uh, at t tending towards infinity, steady state. As t tending towards infinity, steady state. Okay, since the DC source connected network for a long time, this voltage source connected to capacitor for a long time from 0 to infinity, circuit is said to be in steady state. Then behavior of capacitor na open circuit. Okay, open circuit. Behavior of capacitor open circuit. Okay, this is a 10 volts. This is 4 ohm resistor. Okay, let us try to find the voltage across the this capacitor. VC of infinity. What is the VC of infinity? Right, very good, Amma Bhavani. Ikkada open terminals katama, no current flows here, no drop across this resistor. No drop across resistor. So this is nothing but 10 volts. VC of infinity nothing but 10 volts. Right, that's all. Meeku the RC circuit, resistor capacitor circuit. For a RC circuit, first order RC circuit, okay, you know the initial voltage VC of 0 6 volts now. You know the final voltage VC of infinity 10 volts, and you know the time constant tau. It has 8 seconds. Then what is the VC of t? V final. V final plus V initial minus V final, okay, into e power minus t by tau. Okay, tau. For all t greater than equal to, okay, this is nothing but 10 plus minus 4 into e power minus t by 8 for all t greater than. So this is 10 minus 4 e power minus t by 8 for all t greater than equal to VC of t. VC of t we have found out. Find out చేస్తాం. And ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన VC of t కాదు, basically IC of t కావాలి. Okay. And how to find IC of t? IC of t. If I want to find IC of t, okay, IC of t nothing but C dVc by dt. C dVc by dt. Okay. C, what is the value of C? 2 d by dt of VC of t. Okay, 10 minus 4 e power minus t by 8. Okay, or this is 2 into differentiation of constant 0 minus 4 minus 1 by 8 e power minus t by 8. Okay, ఇక్కడ this 2 into 4 8 8 8 cancel minus of minus plus అయిపోయింది. Okay, right, very good Amma Bhavani. This value nothing but e power minus t by ampere. The IC of t for the IC of t for the given problem. IC of t for the given problem is IC of how many amperes. Then very good. Okay, let's try to come back now. How to find the energy stored, energy absorbed by the resistor during the interval 0 to infinity. Since okay, since this is the energy, okay, EC energy absorbed during the interval 0 to 4 current, 0 to infinity current. This is therefore this is integral 0 to infinity. What is IC of t? E power minus t by 8 whole square. R value given as 4 ohms dt. Okay. Therefore, this is integral 0 to infinity e power minus 2t by 8 4 dt, or this itself nothing but e power integral 0 to infinity e power minus t by 4 to 4 dt. Okay, what is the integral of e power minus t by 4? E power minus t by 4 divided by minus 1 by 4. Okay, between the interval number 0 to infinity
to 4. Okay, or this is nothing but e power minus infinity minus e power 0 divided by minus 4. Okay, and e power minus infinity అంటే 0, e power 0 అంటే 1 divided by కిందన minus 1 by 4 పైన 4 this is minus 69. Okay, therefore this minus into minus plus అయిపోయింది. This is answer 16 joules. So energy absorbed by the 4 ohm resistor in the interval 0 to, okay, energy absorbed by the 4 ohm resistor during the interval 0 to for the given problem. Done? Completed? Completed? Yes. Okay. Okay. Hey, let us move next category. Okay. Next category. Well, now before moving to next category, okay, first నేను ఏదైతే డిస్కస్ చేశానో ఇంతకుముందు రెసిడెన్స్ అప్పుడు వాటి మీ డాంపింగ్, అండర్ డాంప్డ్, ఓవర్ డాంప్డ్, క్రిటికల్ డాంప్డ్ అది ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, రైట్. Before starting that, let us talk about second order system. Okay, second order system ఎలా ఉంటుంది? సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టంలో రూట్స్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రూట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. రూట్స్ మాట్లాడారు హౌ ద రెస్పాన్స్ రూట్స్ గురించి. ఓకే, డిఫరెంట్ things. If I'm taking a S plane, తీసుకుంటే S plane ఎలా ఉంటుంది? ప్లేన్ తీసుకుంటే సిగ్మా జే ఒమేగా యాక్సిస్ j omega. And I want to plot the response plot చేద్దాం అనుకుంటున్నాను respect to t. Okay, provide with respect to t. Okay, response అని నేను చూపించాను. ఏ కేసెస్లో ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి, ఏ కేసెస్లో రావు. ఓకే, ఇక్కడ అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్ రూట్స్ ఇలా ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అలాగే ఓన్లీ ఆన్ ద ఇమేజినరీ యాక్సిస్ ఉంటాయి. అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్ ఇట్స్ అన్డాంప్డ్. ఓకే, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ప్లేస్ లైస్ ఓన్లీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద S plane లో ఉంటాయి. అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఈ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ రిలాక్సెస్, నెగిటివ్ రిలాక్సెస్ మీద ఉంటాయి, కానీ రిపీటెడ్ రూట్స్ అంటే అక్కడే సేమ్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, అలాగే ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు. రూట్స్ నెగిటివ్ రియల్ బట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ ఇలా. సరే ఇప్పుడు రెస్పాన్సెస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెస్పాన్సెస్ హౌ దిస్ రెస్పాన్స్ వీళ్ళు అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి. రెస్పాన్స్, దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. మేబీ వోల్టేజ్ అయినా ఉండొచ్చు, కరెంట్ అయినా అవ్వచ్చు. రెస్పాన్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి, నో డాంపింగ్. ఈ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ లో వచ్చి ఇలా వచ్చి దిస్ ఆసిలేషన్స్ విల్ డై. దిస్ ఈస్ ద అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ వచ్చి ఇలాగా డౌన్ అయిపోయి 0 అయిపోయింది. ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ సేమ్ క్రిటికల్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ లాగే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత ఇట్ విల్ డై. రైట్, దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్.
If you see the zeta values for undamped system అయితే zeta value 0 and zeta value for underdamped system తీసుకుంటే lies between 0 to 1 and critical damped system zeta equal to 1 for overdamped system zeta greater than 1. Okay, these are all responses ఏ కరెంట్ అయినా వోల్టేజ్ అయినా రెస్పాన్సెస్. ఓకే రైట్. అలాగే ఇక్కడే మీరు చూడండి, ఈ పాయింట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏం పాయింట్లు? రూట్స్. ఓకే, దిస్ రూట్స్ హియర్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రూట్స్ నానా మీకు నెగటివ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పేర్స్ లయింగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్. ఇక్కడ రిపీటెడ్ రూట్స్ ఈ 3 కేసెస్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా మీకు వచ్చే కేసెస్ అని ఈ 3 కేసెస్ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చే కేసెస్. ఇది ఐడియల్, నాన్ ప్రాక్టికల్. పర్ఫెక్ట్ గా రావు, డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ లాస్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ 3 కేసెస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. ఈ 3 కేసెస్. భవాని ఫాలోయింగ్? భవాని ఆర్ యు దేర్? రైట్. ఒకసారి ఇప్పుడే ఊరికే ఇప్పుడు మీకు సిస్టమ్స్ చూపిస్తే అన్డాంప్డా అండర్ డాంప్డా. ఇప్పుడు అండర్ డాంప్డ్ తీసుకుంటే రూట్స్ లా మాట్లాడుతున్నాను. రూట్స్. ఓకే, సంథింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు. అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ కి అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. గుడ్ మార్నింగ్ సంజయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, బాగా ఫాలోయింగ్, వెరీ గుడ్. Under damped system, if I take under damped system, okay, how my roots will be? Okay, for example, ఊరికినే S1 S2 2 roots అనుకున్నాను. ఈ roots నా something like -2 plus or minus J3 లాగా వచ్చింది. Okay, and if it is a critically damped system, critically damped system, critically damped system, ఇవాళ డిస్కషన్ అంతా ఈ రూట్స్ తోనే డిస్కషన్. ఈ క్రిటికల్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ both the roots are same. Okay, both are at the same point. Okay, -4 -4 -4 -4, రెండు రూట్స్ సేమ్. సో కమిస్ట్. If I take a over-damped system, okay, రెండు రూట్స్ డిఫరెంట్. over-damped తీసుకుంటే both the roots are different. S1 S2 ఎలా వచ్చినాయి అంటే సంథింగ్ లైక్ ఒకటి -1 -3. సో నెక్స్ట్ ఈ అర్థమైన రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చెప్పండి. రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, మీరు ఏదైనా డిఫరెంట్ ఓవర్. ఊరికే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఇలా ఉంటే రెస్పాన్స్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను. రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇలా వచ్చినాయి అనుకున్నాను. ఈ రెస్పాన్సెస్ కూడా ఎలా రాస్తాము మనం? రెస్పాన్స్ మా వోల్టేజ్ అయినా కరెంట్ అయినా. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది రాస్తున్నాను. రెస్పాన్స్ ఈ కేసులో కూడా రెస్పాన్స్. ఓకే, మీకు తెలిసిన రెస్పాన్స్ ఈజీ. ఓకే, ఈ ఓవర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ మీకు తెలుసు. ఎలా రాస్తారు? ఓవర్ డాంప్డ్ లో రెస్పాన్స్ రాయమంటే okay, this is nothing but some constant k1 into e power minus t, minus 1 into t plus constant k2 into e power minus 3t. చెప్పండమ్మా, yes or no? For over-damped response ki రాసేటప్పుడు this is the way we'll write. Yes or no? Yes sir. Right. Over-damped response అంటే ఈ జనరల్ గా ఇలా రాసేసుకుంటేనా this will something like k1 e power s1t k2 e power s2t రాసేస్తాం. రైట్, k1 e power s1t k2 e power s1 s2t. వేరే s1 నథింగ్ బట్ -1, s2 నథింగ్ బట్ -3. ఇలా ఉంటుంది రెస్పాన్స్. సరే, నోటీస్ హియర్. ఒకవేళ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఈ రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుందంటే k1 ప్లస్ k2 ఇంటూ t e పవర్ -4t. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇన్ జనరల్ గా అయితే S1 S2 సేమే కాబట్టి k1 ప్లస్ k2 ఇంటూ t e పవర్ s1t అయితే e పవర్ s2t. S1 వేర్ S1 అది బట్ -4. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ అడిగితే e పవర్ -t ఇంటూ k1 cos of 3t
plus k2 sine of dt is the response. చెప్పండి ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ ఇది ఎలా ఉంది అంటే e పవర్ -2t ఓకే ఇలా రాస్తాను. Suppose in general these roots minus alpha plus or minus j omega t okay and ఇది in general గా e power minus alpha t to k1 cos omega dt okay plus k2 sin of omega t okay this is the response clear ana ఒకసారి respond in the chat box in general this is the responses ఇలా వస్తాయని చెప్తాను okay ఈ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెస్పాన్సెస్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు చదివారు ఆల్రెడీ yes sir oh, very good సరేనా ఇప్పుడు let us talk about second order circuit just I given the second order system ఎలా ఉంటుందని మీకు ఇచ్చాను ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ లో రూట్స్ ఎలా వస్తాయని చెప్పాను నోటీస్ ఇప్పుడు నా కేటగిరీ 5 మాట్లాడుతున్నాను కేటగిరీ 5 ఈ కేటగిరీ 5 ఏంటంటే సెకండ్ ఆర్డర్ ఓకే సెకండ్ ఆర్డర్ అంటే టూ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ సెకండ్ ఆర్డర్ అంటే టూ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ రెండు వచ్చింది ఇట్స్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ RLC circuit okay second order without sources second order source free circuits okay దీంట్లో LC వచ్చింది ప్రాక్టికల్ గా అయితేనా ఐడియల్ గా అయితే ఓన్లీ C ఉంటుందమ్మా డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ లాసెస్ ఓకే ఆ లాసెస్ ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు రెసిస్టర్ పెట్టి చూపిస్తాను దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను కేటగిరీ 5A కేటగిరీ 5B కేటగిరీ 5A ఓకే కేటగిరీ 5A 5B మాట్లాడతాను ఏంటి 5A ఏంటి 5B అంటే నోటీస్ చేయాలి 5A లో సెకండ్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ సిరీస్ RLC circuit ఓకే ఇదేమో సెకండ్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ప్యారలల్ RLC circuit సోర్స్ ఫ్రీ ప్యారలల్ RLC parallel RC circuit. Now let us talk about this case now. First let us talk about category 5A. Category 5. Category 5A. Okay, right. చిన్న డెరివేషన్స్ లా చేస్తాను కంక్లూజన్స్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కంక్లూడ్ చేయడం ఓకే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ మీకు రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఓకే ఇంతకుముందు బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ దేర్ వాజ్ సోర్స్ ఉండేది ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ జీరోస్ సోర్స్ లేదు వానిష్ అయిపోయింది R ohms L entries C farads okay and initially this inductor charged to current I naught this capacitor initially charged to V naught and the current in the circuit varying as function of time t IL of t okay same series lo unnayi same current flows across all the elements and voltage across a capacitor ila vary avutundi DC of t okay and ikkada let us apply KVL నేను ఫైనల్ గా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే నోటీస్ ఫైనల్ గా మీకు 2 రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను S1 S2 ఫైనల్ గా S1 S2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఈ రూట్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ రాబోతుంది ఓకే 2 రూట్స్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఆల్ఫా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఓకే R/2L
ఓకే ఒమేగా నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి 1/√LC ఆ రెండు వస్తాయి. ఓకే r/2l ఒకటి 1 ఓకే r/2l ఒకటి 1/√LC ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఎలాగా ఓకే అమ్మ ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్ అండర్ డాంప్డ్ కేస్ అన్నారు. అండర్ డాంప్డ్ కేసులో ఈ నెగిటివ్ వస్తుంది మీకు జే టర్మ్ రావాలంటే నెగిటివ్ అంటే ఒమేగా నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్ఫా అది అండర్ డాంప్డ్ కేస్. మీకు క్రిటికల్ డాంప్డ్ కేస్ అనుకున్నా ఇది బ్యానిష్ అయిపోవాలి ఈ లా అనేది బ్యానిష్ అయిపోయి అట్లయితే ఇది ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయిపోతే అయితే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ అయితే రెండు రూట్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అప్పుడు నాకు క్రిటికల్ డాంప్డ్ కేస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అండర్ ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితే మీకు రూట్స్ వస్తాయి అవునా అలా డిఫరెంట్ కేసెస్ రాబోతున్నాయి. నేను ఫస్ట్ ఈ రూట్సే నేను చేయబోతున్నాను S1 S2 ఏంటి ఓకేనా ఫర్ దట్ వన్ ఓకే లెట్ us apply KVL for this loop KVL let us apply KVL apply first. If I apply KVL here tell me KVL ఏంటంటే same current flowing IL of t కాబట్టి therefore this R into IL of t plus drop across inductor L into d by dt of నేను అండర్స్టూడ్ అమ్మా మరి రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ అండర్స్టూడ్ అయితే రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ అండర్స్టూడ్ అయితే ఏం చేయబోతున్నాం అర్థమైందా ఓకే L into DIL by dt plus drop across inductor 1 by C integral IL of t dt equal to 0 సార్ నన్ను ఇక్కడ ప్రాపర్ వేలో రాసుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను లెట్ us డిఫరెన్షియేట్ అగైన్ ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ తీసేద్దాం ఓకే లెట్ us again differentiate on both sides with respect to t differentiating with respect to t చేస్తే this becomes r into d by dt of IL of t okay plus L into d square by dt square of IL of t okay plus integration differentiation cancel అయిపోయింది c okay this is the IL of t ఇలా వచ్చింది equal to 0 దీన్ని ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో రాస్తాను ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో రాస్తాను ఓకే L into d square by dt square L of t okay this R into d by dt of IL of t okay plus 1 by c IL of t equal to 0 now if I divide everything by L to divide చేసాము this is essentially d square by dt square of IL of t plus R by L d by dt of IL of t okay, plus 1 by LC IL of t okay, right ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే let us convert everything into Laplace లో కన్వర్ట్ చేస్తాను Laplace okay what is the Laplace transform Laplace transform of IL of t if I am assuming this is IL of s అనుకుంటే IL of s okay, Laplace transform of d by dt of IL of t d by dt of IL of t okay this will be s into IL of s okay అలాగే Laplace transform of d square by dt square అమ్మ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏమంటే ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను ఓకే ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ తో డిటర్మైన్ చేసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇది s square IL of s then Laplace transform both sides for this expression it be equation అనుకుంటే Laplace transform applying Laplace transform okay. If I apply Laplace transform చెప్పడమా what is Laplace transform d square by dt square వచ్చింది this is s square into IL of s plus R by L into s into IL of s plus 1 by LC IL of s equal to okay right therefore it seems like IL of s ని కామన్ తీసుకుంటే s square plus R by L s plus 1 by LC to IL of s to 0 okay right ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ లా మాట్లాడుకుంటే we have to find a response IL of t ఫస్ట్ రూట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఫర్ రూట్స్ ఓకే plus 1 by LC equal to 0 ఇలా వచ్చింది ఓకే నన్ను ఇక్కడ you got a quadratic equation okay quadratic equation వచ్చింది దీని రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే what are the roots ఒకటి ఇది ఒకటి చూపిస్తాను మీకు ఓకే s1 s2 2 రూట్స్ ఓకే quadratic minus b
plus or minus square root of b square minus 4ac b square r by l square minus 4ac 4 into 1 into 1 by lc divided by 2a. Okay, or this is nothing but here minus r by l plus or minus square root of, okay, r by l whole square, okay, minus 4 by lc and ఈ 2 ని కూడా లాంగ్ తీసుకెళ్ళిపోయాను కూడా స్క్వేర్ రూట్ లో ఎలా ఉందంటే డివైడ్ బై 4 తో డివైడ్ 4 లాంగ్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కూడా 2 వచ్చేసింది డివైడ్ బై 2. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆర్ బై 2l ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇది ఎలా ఉందంటే ఈ టర్మ్ ఆర్ బై 2l హోల్ స్క్వేర్. ఓకే మైనస్, ఓకే ఇక్కడ 4 4 క్యాన్సిల్ అయితే 1 బై ఎల్సీ టర్మ్ or this is nothing but minus r by 2l plus or minus square root of r by 2l whole square, okay, minus 1 by root lc whole square లాగా వచ్చింది. Okay. Or this is minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught. These are the roots s1 comma s2. Okay, ఇందాక నేను డైరెక్ట్ చెప్పింది అది ఆల్ఫా అంటే r by 2l, omega naught అంటే 1 by root. Based on by comparing these two alpha omega bottom we can get the different cases. Okay, ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ వచ్చిన ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అది ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్. ఓకే, ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్, ఓవర్ డాంప్డ్. ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ వస్తే దిస్ రూట్స్ విల్ బి రియల్ డిఫరెంట్ వస్తాయి. అలాగేనా ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఓవర్ డాంప్డ్. ఓకే డన్. అలాగే ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ వచ్చింది. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ వస్తే దిస్ ఇస్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్. Critically damped. Critically damped. Okay. If alpha less than omega naught is alpha, if this alpha less than omega naught is there, here you will get a negative. The square root of negative nothing but j term. Okay, then it comes the under damped. Under damped. It's very good. Yeah, very good. ఇలా define చేస్తాం different cases. Clear? Nana? Clear? Same way. Right. Sorry, omega naught equal to 1 by root. ఇక్కడ ఆసిలేషన్స్ డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అలా మాట్లాడుతున్నాం. సరే నేను ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే నోటీస్ హియర్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద కేస్ 5b. ఈ కేస్ 5 కేటగిరీ 5b మాట్లాడుతాం. కేటగిరీ 5b కేటగిరీ 5. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ సోర్స్ ఫ్రీ ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్స్. ఓకే, ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ప్యారలల్ RLC, సెకండ్ ఆర్డర్ సోర్స్ ఫ్రీ ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్. ఇక్కడ ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నా. ఇక్కడ R L C ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, R L C ఆల్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, ప్యారలల్. This is R ohms and this is L henries, this is C farads. Okay, and initial conditions చూసుకుంటే initial current through the inductor I0, initial voltage across the capacitor V0. Okay, and Vc of t as a function of time t. Okay, same ఇక్కడ this is the voltage across capacitor varying as a function of time t. అలా current through inductor is varying as a function of time t IL of t. And since voltage is same everywhere, I am trying to find the voltage across all the elements. Voltage same, all parallel on the voltage same. Okay, right. Ikkada kuda let us try to apply nodal analysis. The diagram. Let us apply nodal analysis. Nodal analysis. Right now, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
right now. If you assume this is the ground, this voltage nothing but your VC of t. All the elements are VC of t. Let us apply the nodal analysis. Nodal analysis is the nodal analysis. VC of t divided by R plus okay, IL of t. Okay, IL of t. What is the current IL of t? Ante what is the relation between VL key IL key? VL equal to LDI by dt. L di by dt. అంటే ఇక్కడ 1 by L integral VL of t అంటే ఇక్కడ VC of t dt. L of t అంటే VC of t. And current through capacitor. What is the current through capacitor? IC అంటే C dVC by dt. Yes, C dVC by dt. dt equal to 0. Okay, C dVC by dt equal to 0. Okay, ఇప్పుడు again differentiating with respect to t. ఈ ఇంటిగ్రల్ టర్మ్ ఉంది కదా అది తీసేయడానికి. For 1 by R d by dt of VC of t. Okay, plus 1 by L integral differentiation cancel. VC of t plus C into d square by dt square VC of t equal to 0. ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాను అనుకోమా. ఓకే, C into d square by dt square of VC of t plus okay, 1 by R d by dt of VC of t. Okay, right, plus very good Sandhya. C dVC by dt plus 1 by L VC of t okay, equal to 0. నేను C తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. everywhere d square by dt square of VC of t plus 1 by RC d by dt of VC of t plus 1 by LC VC of t equal to 0 రాస్తాను. Let us apply Laplace transform both sides. ఇందాకలాగే Laplace transform తీసుకున్నాను. Laplace transform ఈ VC of t కి Laplace transform అప్లై చేస్తే VC of S వచ్చింది. V of S d by dt of VC of t. If I take d by dt of VC of t Laplace transform అప్లై చేస్తే S into VC of S. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి -S minus VC of 0 అలా తీసుకోవాలి. I will apply this Laplace transform technique ఏంటంటే కాన్స్టెంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు will apply that technique. d square by dt square of Laplace transform but S square into VC of S. Okay, therefore this is the S square VC of S plus 1 by RC S into VC of S plus 1 by LC VC of S equal to, okay, therefore VC of X S square plus 1 by RC to S plus 1 by LC to VC of S okay, equal to 0. ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది. Okay, what is the thing we got here? Equation is S square plus 1 by RC S plus 1 by LC equal to 0. ఇక్కడ కూడా 2 రూట్స్ వస్తాయి. ఇందాక మీకు చేసినట్లు S1 S2 equal to minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught square. Okay, 2 roots. What is the value of alpha? What is the value of omega naught square? Alpha 1 by 2 RC. Okay, omega naught 1 by root LC. The same like minus b plus minus square root of b square minus 4ac చేస్తే ఓకే నాన్న ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ అంటే ఇందాక మాట్లాడినప్పుడే కేసెస్ ఏం కేసెస్ నాకు ఎలా చెప్పాను అదే కేసెస్. ఇందాక నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను డిఫరెంట్ కేసెస్ డిఫరెంట్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితే ఓ డాంపర్ సిస్టమ్, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితే అండర్ డాంపర్ సిస్టమ్. different cases. These are the cases to say. Low damper, critical damper, under damper. And understood? Respond in the chat box. Understood. Right, Bhavani. Very good. Understood. Okay. Very good.
ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లాటింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్, ఇప్పుడు పైన వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇక్కడ చేస్తే ఫస్ట్ నాకు అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇలా వస్తుంది. దీన్ని ఓవర్లాప్ చేసి ఒక దాంట్లో అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చిన ఐ is the under damped response. Under damped response. Okay, if I want to show the critically damped response, critical damped response, something like this. మీకు ఇలా వచ్చి ఇక్కడ డై అయిపోతుంది. ఇలా వచ్చి ఇలా డై అయిపోతుంది. క్రిటికల్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఓవర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ చూపించాలనుకో, ఓవర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఓవర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చి will die after some time. This is the over damped response. This is true for all the same case. ఇక్కడ అంతే, సిరీస్ లో అయినా ప్యారల్ అయినా ఇలాగ ఉంటుంది రెస్పాన్స్ మీరు ప్లాట్ చేస్తే. క్లియర్? క్లియర్? ఇక్కడ ఇంకొకటి మాట్లాడు, 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, చెప్పండి. కేటగిరీ 6 మొదలయ్యే ముందు మిమ్మల్ని 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఏంటంటే in a series RLC circuit, in a series RLC circuit under DC excitation in steady state. DC source excitation in steady state. In steady state, the entire source voltage, is dropped across. Okay, in a series RLC circuit, the DC excitation is steady state, the entire source voltage is dropped across dash elements dash element. Options R okay, L only, D only, R and L. Answer, what is answer? Under DC excitation in series RLC circuit under DC excitation steady state, entire source voltage dropped across dash element. DC source ఇచ్చారు. ఓకే, చెప్పండి త్వరగా, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్. నేను ఆన్సర్ చెప్పండి. రెస్పాండ్ మీ. భవాని, వెరీ గుడ్. సంధ్య, సరేనా? ఆ మాట ఒకసారి చెప్తాను. ఇది మనకి ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, సిరీస్ RLC. Okay, this is RLC. The source VS అనుకోండి, R ohms, L Henry C farad. రైట్. సో ఇక్కడే మీరు ఊరికినే ఇక్కడ VR అనుకుంటున్నా, VL అనుకుంటున్నా, DC అని. Okay, this is right now steady state దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. స్టడీ స్టేట్ లో మనకు తెలుసు ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇదే సర్క్యూట్ నేను స్టడీ స్టేట్ లోకి ఇస్తే ఇండక్టర్ హ్యాస్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా కెపాసిటర్ హ్యాస్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్. Okay, this is a plus minus DS, this is R ohms. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్, 0 amperes flows, no drop across this resistor, 0 ampere, no drop across this resistor. ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ విఆర్ ఎంత వచ్చింది? 0 volts వచ్చింది. విఎల్ ఒకవేళ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామా, విఎల్ కూడా షార్ట్ 0 volts వచ్చింది. ఈ విసి
నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. వాట్ ఇస్ ద VC? కేవీఎల్ అప్లై చేయడము. వాట్ ఇస్ ద VC యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ అన్న? అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చెప్పడమా ద ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ అక్రాస్ విచ్ ఎలిమెంట్? The entire source voltage getting dropped across which element? Okay. The entire source voltage getting dropped. That's wrong. Very good. Okay, Sandhya, clear? ఎందుకు వెళ్ళాలని రాసా నాకు అర్థం కాదు. Okay. The entire source voltage getting dropped across. Clear అమ్మా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అమ్మా సంధ్య. ఎస్ సార్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడుగుతాను. ఏంటి? ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడు. ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్. Parallel RLC circuit under DC excitation. Under DC excitation. Steady state. Steady state. Steady state. Okay. The entire source current flows across. The entire source current flows across. Entire source current flows across. R, L, C, R and L. But an answer. The entire source current flows across. Okay. Under DC excitation. Okay. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ లా తీసుకుంటాం. This is IS. Okay, this is R ohms. Henry's C farad. Okay, R ohm L. Okay, very good, Amma Bhavani. Very good. Okay. Steady state antar. Steady state lo nana. What is the behavior of inductor nana? Short circuit. Capacitor behavior nana? Open circuit behavior. Steady state. Okay, therefore, just say steady state lo nana. This is IS. This is R. Okay. Inductor replaced by short circuit, Amma. Capacitor replaced by open circuit. Open circuit. And here this current IR antaru. Yeah, this current IL, this current IC antaru. Okay. Very good, Nana. This is IR, this IL, this IC. ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ లోనైనా కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోతే 0 ఆంపియర్స్. 0 ఆంపియర్స్. ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 ప్యారలల్ పాత్స్ రైట్. 3 పాత్స్ లే ఒకటి ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, దిస్ రెసిస్టర్, దిస్ షార్ట్ ఉంది. ఓకే, current source seeing 2 parallel paths, one of the path is shorted, entire source current flows across which path amma? Short circuit path. This entire current flows across the short circuit path. Okay, for this IS, IL kuda IS IR 0. Okay, here the entire source current flowing across which element here? Short circuit path. Okay, Sandhya, right? Same way the category 5 మాట్లాడండి. ఏం మాట్లాడండి category 5? category 5A, 5B. Okay, ఇలా మాట్లాడాం. Then I discussed different cases present. ఇలాగా 5B source free RLC circuit మాట్లాడాం. 5B, okay, source free parallel RLC మాట్లాడాం. Right. సరేనా? నోట్. ఇక్కడ కూడా కేటగిరీ 6 కేటగిరీ 6 ఏంటి? కేటగిరీ 6 అంటే కేటగిరీ ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ విత్ సోర్సెస్. సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ విత్ సోర్సెస్. విత్ సోర్సెస్ ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ 2 minutes డిస్కషన్. దీంట్లో కేటగిరీ 6A. కేటగిరీ 6A ఏంటి? కేటగిరీ 6A సెకండ్ ఆర్డర్
series RLC circuit source. Second order series RLC circuit with the source. అలాగేనా కేటగిరీ 6B. కేటగిరీ 6B ఏంటి? సెకండ్ ఆర్డర్ ఓకే సిరీస్ parallel RLC, right? Parallel RLC circuit with the source. Let us see. కేటగిరీ 6A గురించి మాట్లాడుతాం. ఎలా ఉంది కేటగిరీ 6A? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే here I given a source, right? Source. Okay, right now RLC. Okay, RL. ఇందాక మనం మాట్లాడిన కేసు ఏంటంటే వితౌట్ సోర్స్. ఇందాక మాట్లాడేది వితౌట్ సోర్స్ కేసు మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడమ్మా విత్ సోర్స్ కేసు మాట్లాడుతుంది. కేటగిరీ 5Aలో సిరీస్ ఆర్ఎల్సి వితౌట్ సోర్స్, సిరీస్ ఆర్ఎల్సి విత్ సోర్స్ అని మాట్లాడుతుంది. ది ఆర్ ఓమ్స్ L హెన్రీస్ C ఫారడ్స్. క్లియర్? ఎప్పుడైనా ఒకటి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు టోటల్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే టోటల్ రెస్పాన్స్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఫ్రీ రెస్పాన్స్, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్, స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్, ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. టోటల్ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. Steady state response, steady state response, transient response. ఈ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మీరు ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ కూడా అంటారు. ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఈ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ కూడా అంటారు. ఫ్రీ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఆర్ దిస్ కాల్డ్ విత్ సోర్స్ రెస్పాన్స్, source response. Okay, source free response, source free response, free response. ఎప్పుడైనా టోటల్ రెస్పాన్స్ అడిగితేనా ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. రైట్, ఇక్కడ కూడా నోటీస్ చేయాలి టోటల్ రెస్పాన్స్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ కేటగిరీ 6A. ఇక్కడ విత్ సోర్స్ వచ్చింది. ఇందాకమ్మా వితౌట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు RLC. ఓకే, సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు we know the response. But this inductor having some initial current I0, this capacitor having some initial voltage V0. రైట్ అమ్మా, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, నేను సిరీస్ లో స్టడీ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అమ్మా వాట్ హ్యాపెన్ టు కెపాసిటర్ అన్న ఓపెన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కరెంట్ ఏమైపోతుంది? 0 అయిపోతుంది. అందుకే నేను సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. కరెంట్ స్టడీ స్టేట్ లో 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మీకు చూపించేటప్పుడు వోల్టేజ్ లెక్క వేసుకుంటాను. రెస్పాన్స్ VC ఆఫ్ T, లెట్ us try to find. అమ్మ ఇక్కడ దిస్ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ యాజ్ వెల్ as ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. సార్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, what is the steady state response? In a steady state, second order అంటే series RL circuit steady state లో entire source voltage getting dropped across capacitor కాబట్టి yes వస్తుంది steady state లో. ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అంటే కేసెస్ బట్టి ఓకే విల్ గెట్ ద 3 కేసెస్. ఏంటమ్మా 3 కేసెస్? ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్. ఓకే, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్. సరేనా? ఒకవేళ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అనుకుంటామా ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్. ఆ K1 e పవర్ S1t ప్లస్ K2 e పవర్ S2t గా వచ్చింది ఓవర్ డాంప్డ్. ఒకవేళ క్రిటికల్ డాంప్డ్ అనుకుంటామా K1 ప్లస్ K2 ఇంటూ T e పవర్ S1t. దిస్ ఈస్ ఇన్ క్రిటికల్ డాంప్. మీరు అండర్ డాంప్డ్ కేసు తీసుకుంటున్నారు అనుకున్నా e పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా t cos, ఓకే, K1 cos ఆఫ్ ఒమేగా dt ప్లస్ K2 sin ఆఫ్ ఒమేగా dt లాగా వస్తుంది.
Okay, this is in your over damped case. Over damped. Okay, మీరు ఆల్ఫాలో మాట్లాడితే ఇది 1 సెకండ్. ఓకే, ఇది ఓవర్ డాంప్డ్ కేసు. ఇప్పుడు వచ్చింది ఓవర్ డాంప్డ్ కేసు ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ క్రిటికల్ డాంప్డ్ కేసు అమ్మా. క్రిటికల్ డాంప్డ్ కేసు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అండర్ డాంప్డ్ కేసు వెన్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ కి వచ్చింది. ఈ ఒమేగా డి అంటే డాంప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్లియర్ అన్న? క్లియరా? ఓకే, సేమ్ వే let us talk about category 6b. Let us talk about category 6a and 6b. ఈ category 6b అంటే second order parallel RLC circuit with sources. సరే, ఇక్కడ దీనికి కూడా parallel RLC circuit with source తీసుకో. current source. Okay, this is resistor. Okay, this is inductor. Okay, this is capacitor. All are parallel. Parallel. Okay, this is R ohms and this is C farads. This is your I of t. Okay, let IS. And right now let the current through inductor, initial current through inductor I. Initial voltage across capacitor V. Okay. And the current in the inductor varying as function of t. IL of t la undi. Capacitor voltage as VC of t la. Right. మా స్టడీ స్టేట్ లో ఎంటైర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఇక్కడ అవునా. స్టడీ స్టేట్ లో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ద ఎంటైర్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఫ్లో ఎంటైర్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ నేను ఐఎల్ ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఐఎల్ ఆఫ్ టీ టోటల్ రెస్పాన్స్ ఈ సర్క్యూట్ లోకి ఇస్తాను. ఈ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. Steady state response plus transient response. Under DC excited steady state entire source current flows across the inductor plus transient response కూడా ఇక్కడ again మీకు 3 cases రాబోతున్నాయి. ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్లు 3 cases మీకు k1 e power s1t plus k2 e power s2t ఇది ఓ డాంప్డ్ కేస్. లేదా k1 plus k2 into t e power s1t ఇది క్రిటికల్ డాంప్డ్ కేస్. ఓకే, e power minus alpha t power minus alpha t into k1 cos of omega dt plus k2 sin of omega dt. Okay, right? Different cases రాబోతున్నాయి. This is for over damped. Okay, alpha greater than omega naught. This is for critically damped. Alpha equal to omega naught. This is for under damped. Alpha less than omega. Okay, ఇలా వస్తుంది. Clear? Problems చేస్తే up to that point. Clear, Nana? Clear, Bhavani? Clear, Sandhya? Okay, right? అమ్మ ఇక్కడ ఒకవేళ నేను రెస్పాన్స్ చేశాను అనుకున్నా, రెస్పాన్స్ నేను ఇండికేట్ చేశాను. హౌ ద రెస్పాన్స్ విల్ అలాగే నోటీస్ ఇలా వస్తుంది. రెస్పాన్స్ అంటే నేను ఇట్లా కరెంట్ ఇక్కడ చూపిస్తే మీకు కరెంట్ ఎలా వస్తుంది. ఈ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ విఎస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ప్లస్ ఐఎస్ వచ్చింది అంటే షిఫ్ట్ అవుతుంది. రెస్పాన్సెస్ పైకి వచ్చింది. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ షిఫ్టెడ్ బై ఐఎస్. నాకు ఏదైతే గీసానో రెస్పాన్సెస్ అన్ని ఇలా పైకి వచ్చినాయి. బై ప్లాట్ ఇస్ డాంప్డ్ కేస్ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. సరే, పైకి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ డాంప్ లాస్. దిస్ ఇస్ ఫర్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. అండ్ క్రిటికలీ డాంప్డ్ తీసుకుంటే
critically damped. Okay, it will die. This is for critically damped system. Over damped system is over damped system. Okay, if I take over damped system, ఇలా వచ్చి long time over damped system. This is the response. How you are going to same thing for series case కూడా. Okay, same thing. మాట్లాడుకున్నట్లు సిరీస్ ఆర్ఎల్సీలో కూడా series RLC second order series RLC circuit. Here we plotted the voltage response voltage IS కాదు VS. Okay, this is VS. The response of VC of t plot is response VC of t VS plus plus different case. Now 7-2. Okay, now let us do some problems. Just the example మీద చేద్దాం. Let us do some problems. నాకు చెప్పేసేయండి full question. Okay, the response of the system will be అని ఇచ్చారు ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చారు. The response of the system will be they given the options. Let's say zero response, slave rather zero response, over damped, under damped, okay, under damped, critically damped, okay, over damped, okay, and a circuit, this is a circuit they given like this, okay, resistor, inductor, series law, resistor, inductor, capacitor, series law. Okay, initially those are T equal to, suppose some source VS ఇచ్చారు 4 ohms 1 Henry 1 farad ఇచ్చారు 4 ohms ఒకటి 1 Henry 1 farad కంప్లీట్ చేయడం. ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ABCD చెప్పడం. వాట్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ హియర్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ చెప్పండి సార్, ఏం చెప్పాలి? సిరీస్ సర్క్యూట్ కదా, సిరీస్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ RLC? R is given as 4 ohms, L is given as 1 Henry, C is given as 1 farad. Series lo what are the roots you are going to get here? Yes, comes to minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught square. Alpha into, okay, the omega naught value calculation. Alpha r by 2n. This is 4 by 2 1. This is 2. Omega naught. What is the value of omega naught? 1 by root LC. Okay, this is 1 by square root of 1 into 1. 1. Okay. Then minus alpha is 2 plus or minus square root of 2 square minus square. Or this is minus 2 plus or minus square root of 3. Minus 2 plus or minus square root of 3. The values batti cheppandama. Ee real values are imaginary values are complex values are. No, just type it. Type it in the chat box. Whether it is real values are imaginary values. Very good. Excellent. Okay. Real values are real different. Real different. Real and different. Values వచ్చినాయి రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ వచ్చినాయి. ఇమాజినరీ ఎక్కడ వచ్చినాయి అవని? ఇమాజినరీ ఎక్కడ వచ్చినాయి? ఇక్కడ జే టర్మ్ వచ్చిందా లేకపోతే నెగిటివ్ వచ్చిందా? లోనే ఉన్న స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వచ్చిందా? సంధ్య ఎందుకు మార్చారు ఆన్సర్? మీకు ఇమాజినరీ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే రూట్ 3 అన్నానా? ఓన్లీ ఉట్టి రూట్ 3 అన్నానా? ఉట్టి రూట్ 3 అన్నా. S1 S2 వాల్యూస్ అమ్మ. S1 S2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.73. మీరు మైనస్ తీసుకోండి, ఒకటి ప్లస్ తీసుకోండి.
రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. అంటే ఏ కేసు నానా ఇక్కడ? ఏ కేసు దెన్? ఓవర్ డాంప్డ్. ఓవర్ డాంప్డ్. ఓకే. మీకు ఆన్సర్ నానా? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ అమ్మా? ఆన్సర్. Sorry for the given. Over damped case. Option D. Right answer. Very good. Okay. Right. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా, చెప్పండి. టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అడుగుతున్నారు. టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అడిగినట్లే టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. రైట్ నా అన్నాను కంప్లీటెడ్ అమ్మా. టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. ఓకే. 4 స్టూడెంట్ 1 పేరెంట్. ఇలా ఇచ్చారు. డౌట్ చెప్తున్నా సద్య డౌట్ ఏంటి? టైప్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ అడుగుతున్నాం. చెప్పమ్మా డౌట్ ఏంటి? సార్ ప్రీవియస్ సమ్లో got alpha and omega naught. Alpha వచ్చింది, omega naught. So alpha is alpha is greater than omega naught. Alpha greater than omega. అవునమ్మా, దాన్ని బట్టి చెప్పేసాను మీకు. అది అనేది మీకోసం ఇదంతా చూపించాను. డైరెక్ట్ గా ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్ ఓవర్ డాంప్డ్ కేసు. మీకు అర్థం అవడం కోసం మళ్ళీ రూట్స్ చూపించి ఇలా చూపించాను మీకు. ఓకే, ఇట్స్ ఓవర్ డాంప్డ్ కేసు చెప్పాను అంతే. అక్కడ దాన్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ వస్తే డైరెక్ట్ గా ఓవర్ డాంప్డ్ కేసు. మీకోసం ఈ S1 S2 ఇలా వచ్చినాయి అమ్మా, ఈ రియల్ డిఫరెంట్ అని ఫీల్ అవడం కోసం ఇలా చూపించాను. ఓకే, ఇక్కడ చూసి పెట్టేయచ్చు మీరు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అమ్మా ఇలా అడిగారమ్మా. ఇక్కడ సేమే సోర్స్ చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారు? 100 ఇంటూ యూ ఆఫ్ మైనస్ ఇచ్చారు. 100 ఇంటూ యూ ఆఫ్ మైనస్ అనే సోర్స్ ఫైండ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కాకపోతే నేను సాయంత్రం ఒక ప్రాబ్లం చేపిస్తాను మీ చేత, 2 ప్రాబ్లమ్స్. అప్పుడు నాకేంటంటే రూట్స్ కూడా కావాలి, రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేపిస్తాను. అందుకే ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ నా సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇలా ఇచ్చారు. ఎలా ఉంది సోర్స్? ఫర్ ఆల్ t less than 0 100 volts, ఫర్ t greater than 0 0 volts ఇలా ఇచ్చారు. 0 volts. ఓకే, అంటేనా మీకు సోర్స్ వాస్ దేర్ ఫర్ t less than 0 కి, సోర్స్ వాస్ దేర్ ఫర్ t less than 0 కి, ఫర్ ఆల్ t greater than 0 కి నో సోర్స్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ t greater than 0 కి నో సోర్స్. తల్లి సత్య అలా రాయకూడదు. ఏనా ఒకసారి అమ్మా, ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు, నోటీస్ చేయాలి. యాక్చువల్గా నానా వినండి, ఇక్కడ ఫర్ t less than 0 100 volts ఇచ్చారు కదా. 100 volts మీరు ఇక్కడ అప్లై చేస్తే వాట్స్ ఇనిషియల్ DC, మళ్ళీ DC ఎక్సైటేషన్ కాబట్టి ఇనిషియల్ గా దిస్ కెపాసిటర్ విల్ బి చార్జ్ టు 100 volts కి చార్జ్ అయిపోయింది. -∞ నుంచి 0 కి ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఈ ఇనిషియల్ కరెంట్ ఇండక్టర్ 0 ఆంపియర్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఓపెన్ అయింది. తెలుసా, గుర్తుందా? -∞ నుంచి 0 దాకా తీసుకుంటే సర్క్యూట్ ఇస్ సెడ్ టు బి స్టడీ స్టేట్. 100 volts గివెన్ టు ద నెట్వర్క్ కంటైనింగ్. ఓకే, ఇస్తేనా ఈ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 100 volts 0 ఆంపియర్స్ కి చార్జ్ అవుతుంది. అమ్మ ఇది ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి అమ్మ. ఎస్ సార్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 కి తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ హియర్? 0 volts. అప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ ఎలా వచ్చింది? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 కి తీసుకుంటే ఇది రెసిస్టర్, ఇండక్టర్,
capacitor, no source, ఇది no source, 4 ohms 2 Henry అన్న ఇది 1 farad. ఇనిషియల్ కరెంట్ ఇండక్టర్ 0 amperes, ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ క్రాస్ కెపాసిటర్ 100 ohms. ఇది నేను మాట్లాడుతాను. సో మాట్లాడిన సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ వితౌట్ సోర్సెస్, సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ వితౌట్ సోర్స్ అంటే ఈ కేసెస్ ఇలా ఉన్నాయి. అంటే t ఈక్వల్ టు t లెస్ దాన్ 0కి సోర్స్ ఉండేది, ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ 0కి నో సోర్స్. ఇలా వచ్చింది, ఇలా అయిపోయింది. ఓకే, దీన్ని వాడు అడుగుతున్నానంటే ఆర్ వాల్యూ వినో 4 ohms, ఎల్ వాల్యూ వినో హెన్రీస్, డి వాల్యూ వినో 1 farad. ఓకే, దెన్ టెల్ మీ దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా? సిరీస్ సర్క్యూట్ దగ్గర r/2l. ఓకే, 4/2 into 2. Okay, this is 1. What is the value of omega naught? 1/√LC. Okay, this is nothing but 1/root of into 1. This is 1/√0.707. Okay. Now, which value is more? Alpha greater than omega naught, alpha less than omega naught? Alpha greater than omega. Alpha greater than omega naught అయితే నేను over damped case. Over damped case. That's all finished. Over damped case. మీకోసం టోటల్ రూట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ S1, S2 minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught. Alpha value unana 1 minus 1 plus or minus square root of 1 square minus 1/√2 whole square. Okay, or minus 1 plus or minus square root of 1 minus 1. This is minus 1 plus or minus square root of 1 by, okay, minus 1 plus or minus 1/√2 the 2. Once ఏంటి రిపీట్ చేయాలి? ఓకే నాన్న, ఇది ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ 100 into u of minus t అనే సోర్స్ ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే బిఫోర్ t ఈక్వల్ 0 100 volts అప్లై చేశారు, ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 0 volts అప్లై చేశారు, అది దాని అర్థం. ఫర్ t ఈక్వల్ 0 100 volts అప్లై చేశారు. ఓకే, రైట్, ఇట్స్ ఆర్ సమ్. ఓకే, దెన్ అమ్మ ఇక్కడ ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 0 ఇచ్చారు, అంటే ఇనిషియల్ గా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎంత అవసరం లేదమ్మా, అందుకే నేను చెప్తుంది మీరు వెళ్తే ఆర్ ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0కి ఇలా ఉంది 100 volts, దిస్ ఇస్ 4 ohms. ఓకే, ఇలా ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఓపెన్ కాబట్టి నో కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్, ఇనిషియల్ కరెంట్, వోల్టేజ్ క్రాస్ కెపాసిటర్ 100 volts విల్ బి డ్రాపింగ్ హియర్. ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అసలు అవసరం లేదు. ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటేనా 0 volts అప్లై చేశారంటే 0 volts ఇక్కడ. ఇది ఏ సోర్స్ ఫ్రీ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, అండ్ ఆర్డర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. ఆర్ఎల్సి తెలుసు అనుకో. ఓకే, ఆల్ఫా ఒమేగా నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆల్ఫా 1 వచ్చింది, ఒమేగా నాట్ 0.1/√2 వచ్చింది. రైట్, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ ఓవర్ డాంప్ అయిపోయింది. ఒకవేళ రెస్పాన్స్ అడిగినప్పుడు S1 S2 చేస్తే -1 + -1/√2 వచ్చింది. -1 + 1/√2, -1 - 1/√2. క్లియర్? క్లియర్? రెస్పాండ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా టైప్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ అడిగారు. టైప్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, 0 రెస్పాన్స్. 0 అంటే ఏం లేదా అని అర్థం. ఆర్డర్ 0 రెస్పాన్స్ లేకపోతే అండర్ డాంప్డ్, క్రిటికల్లీ డాంప్డ్, ఓవర్ డాంప్డ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మీరు సర్క్యూట్ ఎలా ఇచ్చారండి, ఇలా ఇచ్చారు. రైట్ నౌ ఆర్ సి, దిస్ ఏ కరెంట్ సోర్స్. ఈ సోర్స్ ఎట్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర తీసేసారు. స్విచ్ చేస్తే ఓపెన్ ఎట్ ఈక్వల్ 0. ఇదన 1 ohm 1/2 Henries 1 farad. 5 amperes. Sir, how we find if the given circuit is second order, sir? Second order అంటే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ రెండు ఉన్నాయి కదా, LC, 2 energy storing elements ఉంటే సెకండ్ ఆర్డర్. ఓన్లీ RL, ఓన్లీ L ఒకటే ఉంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఓన్లీ RC, ఓన్లీ C ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్డర్. యా, ఓకే. సెకండ్ ఆర్డర్ అంటే LC ఒకేసారి వస్తేనా సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. రైట్, ఇక్కడ కూడా అమ్మా ఇనిషియల్ గా విత్ వెన్ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్.
ఈ 5 ఆంపియర్స్ వల్ల ఈ ఛార్జ్ అవుతాయి, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇదే సర్క్యూట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్, స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్, దిస్ ఆర్, దిస్ ఎల్, దిస్ ఓకే 1 ohm 1/2 హెన్రీ, దిస్ 1 ఫారడ్. ఇనిషియల్ గా దానివల్ల ఇట్ విల్ బి ఛార్జింగ్, సమ్ ఇనిషియల్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ హియర్, సమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ విల్ బి దేర్ across ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అంటే ఈ సోర్స్ వల్ల. అండ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ చేస్తేనా ఓకే, నో సోర్స్ కనెక్టెడ్ హియర్, సోర్స్ ఫ్రీ. ఏ సెకండ్ ఆర్డర్, a second order source free, source free parallel RLC circuit, parallel RLC circuit. ఆర్డర్ అనేది ఎలా చెప్పాము, నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ బట్టి చెప్పాము. ఇక్కడ 1 ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ రైట్ నౌ, ఫర్ ది రైట్ నౌ హియర్ R 1 ohm, L 1/2 హెన్రీ, C 1 ఫారడ్. ఇక్కడ parallel RLC సర్క్యూట్ కాబట్టి ఆల్ఫా ఒమేగా నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్ఫా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా? 1/2 RC. 1/2 R వాల్యూ 1/2 వచ్చింది. అలాగే క్యాలిక్యులేట్ ఒమేగా నాట్, how to calculate omega naught by root LC. This is 1 by root of 1/2 to 1. Okay, this is square root. ఇక్కడ this is 0.5 this is 1.414. Alpha is less than omega naught వచ్చింది అంటే ఏ కేసు ఇది, అండర్ డ్యామ్, అండర్ డ్యామ్, అండర్ డ్యామ్ కేసు. లెస్ దాన్ ఒమేగా డ్యామ్. ఇక్కడ అండర్ డ్యామ్ వచ్చింది. ఒకవేళ మీకు ఊరికే రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ S1, S2 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్. ఆల్ఫా వాల్యూ, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా వచ్చిందమ్మా 1/2. ఓకే, మైనస్ 1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ హోల్ స్క్వేర్ minus 1/2 plus or minus square root of 1/4. Right. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే -1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -8 అంటే -7/4 వచ్చింది. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఇస్ -1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్, నేను -1 ఉంది కదా, ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 రూట్ 7/4 అంటే -1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ j రూట్ 7/2. దిస్ ఇస్ S1, S2. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మీకు ఇమాజినరీ రూట్స్ వచ్చినాయి బట్ ఓవర్ డాంపర్ సిస్టమ్, అండర్ డాంపర్ సిస్టమ్, అండర్ డాంపర్ సిస్టమ్. ఓకేనా, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? మై సాయంత్రం ఏంటంటే ఐ విల్ మేక్ యూ టు సాల్వ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను. రైట్, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్ రైట్ నౌ. ఇన్ దిస్ వీడియో యూ హ్యావ్ సీన్ category 5, category 6. Okay, second order circuits without sources, second order circuit with sources. Okay, we'll meet in the next class. Okay, thank you all. Bye. My evening 7 to 9 class తీసుకుంటాను. We'll solve some problems. Thank you all.